You right? Force current analogy. Please. Force current analogy. My take one line. My main diagram na vare la hoga. You take that line. You take one line. The force is at this. Settle down. The force applied to. You take one line. The force applied to mass m1. Please settle down. The force applied to mass capital M1 can be represented as a the force applied to mass capital M1 can be represented as a current source. The voltage source can be represented as a current source connected to node 1. Connected to node 1. See, totally how many nodes will be there? 2 nodes will be there. You are having 2 masses. Ana applied force எந்த மாஸ்ல இருக்கோ அதுதான் வந்து you will be having the current source. Correct? Always the applied force to the corresponding mass will be taken as the source, whether it is voltage source or current source. So now we are going to see. Now we are going to see force current analogy. So here the applied force is given to the first mass M1. So you have to draw the current source as in the first loop or the first node. See, now you write the electrical is like the electrical analogous elements. The electrical analogous elements. The electrical analogous elements corresponding to the electrical analogous elements corresponding to the mechanical system elements corresponding to the mechanical system elements are given below. The electrical analogous elements corresponding to the mechanical system elements are given below. So the mechanical components are corresponding electrical elements. Right? F of t is equal to I of t. So the applied force will be taken as the current source. Current source of the I of t. See, boys. See, don't disturb the class. Then the moment is not on there. Even Kailash is very good. Okay, yes, you take it. M2 is equal to C2. See, from the data column, what we saw in the previous class, D1 is equal to 1 by R1. V2 is equal to 1 by R2. K1 is equal to 1 by L1. K2 is equal to 1 by L. So these are all the corresponding electrical equivalent for the force current analogy. This is main of the mark. So applied force becomes the current source. So how we can draw the current source? ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு உள்ள வந்து arrow mark. கரெக்ட்டா? ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு உள்ள வந்து plus minus னு போட்டா it becomes the voltage source. Suppose if you put an arrow mark, it becomes the current source. The current will be flowing, start to flow from the current source and the representation. Now we draw this one.
See how we can connect the elements to the current source. Voltage source இருந்தா the elements will be connected in series. Current source இருந்தா the elements will be connected in parallel. அப்ப காமனா ஒரு எலிமெண்ட் வந்துச்சு common branch mesh analysis and the common branch elements becomes parallel in this diagram. So எல்லாமே parallel வந்து நிக்கும் because we are using the current source. I of t practice one r1 v1 c2 r2 now you compare that to main diagram what I gave yesterday. Problem diagram வச்சு இத கம்பேர் பண்ணுங்க. mass வந்து will be taken as c1. v1 வந்து r1 ஆ இருக்கும். இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா mass m1 ல என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு மெயின் டயகிராம் எடுத்து பாருங்க. mass m1 ல என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? ஆமா. that is v1 and v1 னா m1 மட்டும் தான். so m1 வந்து you write you are drawing it as c1. v1 வந்து you are drawing it as a resistance r1. கரெக்ட்டா? இது 1 by r1 தான் அதுதான் ஃபார்முலா போடுவோம். டயகிராம்ல 1 by எல்லாம் போடாதீங்க. ஜஸ்ட் நோட்டேஷன் மட்டும் போடுங்க. இது வந்து என்னது? இது வந்து காமன் பிரான்ச் எலிமெண்ட். மெஷ் அனாலிசிஸ்ல அந்த டயகிராம் பாருங்க. காமன் பிரான்ச் வெச்சிருப்பீங்க. அந்த காமன் பிரான்ச் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இங்க வந்து parallel ஆகுது. பட் காமன் டு both the nodes. you just compare yesterday's diagram. அந்த காமன் பிரான்ச் எலிமெண்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா காமன் டு both the loops. காமன் டு both the mesh. இங்க வந்து எப்படி இருக்கும்? Common between the two nodes. Yeah, you are using the force current analogy. See what is this V1 V2? V1 is the first node, V2 is the second node. So you are placing the common elements between these two nodes. அங்க பாத்தீங்கன்னா mesh analysisல வந்து common between two loops or between two mesh. அந்த diagram பாருங்க, yesterday's diagram. Mesh analysis பாத்தீங்களா? mesh 1 mesh 2 இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் வந்து will be in series and common between two meshes அந்த டயகிராம்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா it is common between two nodes but these two are in parallel because you are using the force current analogy method. இதுதான் என்னது? இது second mass வேற என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? second massல K2 and V2 கரெக்ட்டா K2 V2 அதான் K2 வந்து என்ன ஆகுது இண்டக்டர் ஆகுது V2 வந்து என்ன ஆகுது R2 ஆகுது சரி now we have to என்ன பண்ணோம் you have to draw two separate diagrams one diagram for node 1 another diagram for node 2 நம்ம நேத்தி வரைஞ்ச பாருங்க mesh 1 தான் தனியா பிரிச்சிட்டோம் mesh 2 தனியா பிரிச்சோம் அந்த மாதிரி here also what are the elements connected to node 1 அது தனியா பிரிங்க node 2 தனியா பிரிங்க ஓகேவா ரெண்டு டயகிராம்ல எது காமனா வரும்னா இது ரெண்டுமே காமனா வரும் node 1 ல இது ரெண்டுமே வரும் node 2 ல இது ரெண்டுமே வரும் because it is common to both the nodes listen please common to both the nodes so you draw this diagram separately you write node 1 of analogous circuit node 1 of analogous circuit
3 C1 R1 C1 D1 by dt 1 by R1 D1 R1 to L1 1 by R1 to V1 minus V2 அதுக்கு இண்டக்டருக்கு 1 by L1 integration of V1 minus V2 into V2. Listen to that. See, why we are separating the diagram and writing? Just to indicate the values in terms of current terminology. V is equal to I into R. So I is equal to V by R. So எல்லாமே அப்ளை ஆகும். இந்த பாரு V1 by R1. You see the tabular column. Now first class போட்ட tabular column பாருங்க. What is the equivalent for capacitor? What is the equivalent for resistor? What is the equivalent for inductor? Capacitor எப்படி நீங்க போடுவீங்க? C into dV by dt. Yeah, இது V1 னா because you are concerned only with the first node. V1 மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். Formula for inductor 1 by L integration of V dt. இந்த inductor வந்து common to V1 as well as V2. இந்த resistor common to V1 as well as V2. So என்ன பண்றீங்க? 1 by L1 integration of V1 minus V2 into dt. கரெக்ட்டா? இந்த resistor what is I is equal to V by R. So V1 minus V2 by R1 V by R formula. Capacitor தனியா இருக்கு அவ்வளவுதான். ஏன்னா இந்த R1 to L1 வந்து common to V1 as V2. So you have to put the minus sign like this. V1 minus V2, V1 minus V2. So அதுக்காக தான் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி நம்ம டயகிராம் வரையணும். So you are going to write the A. You are going to mention the value of the corresponding electrical element according to the tabular column what we saw in the first class. On the formula C வந்து C into dV by dt. L வந்து 1 by L integration of V dt. R வந்து V1 V by R. V1 by R. புரிஞ்சுதுங்களா? So இங்கேயே வந்து டாட் போட்டுருக்கேன். V2 that belongs to the second node. இப்போ இது வந்து incomplete diagram தான். Just I am splitting the diagram into two parts in order to write these values. The values எழுதுறாங்கன்னா diagram ஷிஃப்ட் பண்றேன். ஏன்னா நீங்க அப்ப லாஸ்டா எடுத்து என்ன பண்ணீங்க இந்த diagram எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறீங்க? I of t is equal to addition of all these. அந்த மாதிரி கரெக்ட்டா? அதுக்காக தான் இந்த diagram ஸ்பிளிட் பண்ணணும். And also to mention these values. இது புரியுதா இல்லையா? Boys and girls புரியுதுங்களா? You are splitting the diagram but just to indicate the values and then you have to frame the equation later. இப்போ equation frame பண்ணோம்ல that equation is called as nodal equation. Next equation கிடையாது because you are concerned only with the node values, node voltages. The equation what you are going to write at the end is called as nodal equation. Don't take it as mesh equation. Yeah, இது வந்து we are doing only the nodal analysis. Mesh analysis நம்ம பண்ணல. சரி. Next diagram எப்படி வரீங்க? இந்த மற்ற elements வரும். In the full part you have to draw separately. So node 2 of analogous circuit you have to write. Node 2 of analogous circuit you have to write. You take node 2 diagram.
1 by L1 integration of V2 minus V1 dt. Capacitor C2 dV2 by dt. இது வந்து R2 1 by R2 into V. இது வந்து L2 1 by L2 integration of V2 dt. நான் இது எப்படி பண்ணிருக்கேன்? மறுபடியும் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து காமன். இப்போ வந்து இங்க கட் பண்றீங்க. அப்படியே கட் பண்ணுங்க. அப்போ இந்த நோட் ஆனா கண்டிப்பா வரும். அதான் வந்து கட் பண்ண நோட் வந்து V1 நோட் ஃபர்ஸ்ட் நோட் வந்து நம்ம எடுத்துறோம். ஆனாலும் வந்து இப்படி ஜாயினிங் கரெக்ட்டா அதை இண்டிகேஷன் பண்றதுக்காக V1 போட்டுருக்கேன். யூ ஆர் ஜஸ்ட் கட் இமேஜின் தட் யூ ஆர் கட்டிங். கட் பண்ணாலும் அந்த நோட் 1 க்கு ஒரு எண்ட் ஜாயின் ஆயிருக்கு கரெக்ட்டா. அதாவது இந்த V1 போட்டுருக்கேன். சாரி V1 போட்டுருக்கேன். So actual node is second node V2. So remaining diagram அப்படியே வரும். You write the corresponding equivalent expressions. இப்போ அங்க பண்ண மாதிரியே தான். This R12 and L1 வந்து common between both the nodes. But you are concentrating on node 2. அதாவது V2 minus V1 வருது. இங்க பாரு 1 by R1 V2 minus V1. 1 by L1 integration of V2 minus V1. இதுக்குலாம் வர V2 மட்டும் தான் வரும். Because it is not common node. இது தனியா இருக்கு. It is connected only to V2. See, this L2 is connected only to V2. அதுக்காக தான் 1 by L2 integration of V2 dt போடுறோம். காமனா இருக்குறதா வந்து நீங்க அந்த டிஃபரன்ஸ்னா நீங்க போடுவீங்க. ஓகேவா? See, in exam also, see some staffs சில காலேஜஸ்ல என்ன எப்படி டீச் பண்றாங்கன்னா ஒரே இதே டயகிராம்ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்க இமேஜின் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்க ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுற மாதிரியும் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருந்தா பண்ணுங்க. This will be more clear for you. கரெக்ட்டுங்களா? நீங்க டைரக்டாவே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்க டைரக்டாவே இந்த டயகிராம்ல போட்டுட்டு you can start writing the equations. இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்க வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஏன் ஸ்பிளிட் பண்ணி வரைஞ்சா it will be more clear with the expressions. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாம இருக்கும். அது உங்க இஷ்டம். நீங்க suppose you are able to replicate these elements in the main diagram itself without splitting and imagining நீங்க வெல் அண்ட் குட். நீங்க அப்படியே டைரக்டா போட்டுக்கலாம். பட் ஆனா கன்ஃபியூஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு காமனா எலிமெண்ட் வருது. கரெக்ட்டா? இந்த எலிமெண்ட் காமனா இல்லாம இருந்தா நீங்க அப்படியே டைரக்டா போடலாம். இது காமனா வரதால இங்கேயும் இந்த காமன் எலிமெண்ட் வருது, இங்கேயும் காமன் எலிமெண்ட் வருது. அதுக்காக நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்க வரைச்சி போடணும். ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல சில ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணாங்க. இது ஏன் வந்து கண்டிப்பா ஸ்பிளிட் பண்ணணுமான்னு கேட்டேன். கலெக்டரேஷன் தான் சொன்னாங்க. ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க என்னன்னா அதே டயகிராம்ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்க போடலாம். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த டயகிராம் போட்டு you can write equations. பட் அது உங்களுக்கு maybe you may miss out some values because of the common junction இருக்குற common element இருக்குற. அதனால it's better to draw like this and then proceed. ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அவ்வளவுதான். நீங்க இப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படிலாம் நீங்க டைரக்டாவும் போடலாம். நேத்தி பார்த்த மெஷ் அனாலிசிஸ் சர்க்யூட் ஆல்சோ வாட் கலாம் ஆம்பிள்னா ஏன் நீங்க ஸ்பிளிட் பண்றீங்க? அதுவே நீங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு பாருங்க. மெஷ் 1 and மெஷ் 2 போட்டு அப்படியே நீங்க போடலாம்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா இதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா because you have to write these expressions. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்க எழுதணும். கரெக்ட்டா? அதனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். சோ நீங்க டயகிராம் ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயரா இருந்தா நீங்க அப்படியே போடலாம். இப்போதான் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க. அதனால வந்து நீங்க டயகிராம் தனியா வரணும் நீங்க ப்ரொசீட் பண்றது தப்பு இல்லை. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 5 minutes 6 minutes ஆகும் அவ்வளவுதான். இல்ல? So exam also you split the diagram and then substitute the values and then write the equations. சரி. இப்போ என்ன வருது? What is the node equation for first circuit? I of t is equal to எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. இதுக்கு 0 is equal to இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. Because that's no current source. Because there's no separate applied force to the second mass. எந்த மாஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் இன்புட்டா கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாஸ்க்கு மட்டும் தான் you have to draw the source. இதே ப்ராப்ளம் சப்போஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை டு மாஸ் 2 னா உங்களுக்கு செகண்ட் சைடுல உங்களுக்கு இங்க வந்து
இங்க வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் வந்துருக்கும் இந்த செகண்ட் லூப். So it is not necessary that first loop தான் source இருக்கணும். Second loop ல source இருக்கலாம். If the force applied force is present in the second mass, அந்த மாதிரி கரெக்ட்டா first mass force இருந்தா first loop ல source வரும். second mass ல force இருந்தா second loop ல source வரும். சரி லாஸ்ட் எழுதுங்க. The nodal equations, see after this diagram you write the nodal equations see there's one more name பாருங்க boys இந்த சப்ஜெக்ட் அப்புறம் புரியலன்னு சொல்லாதீங்க. எல்லாமே ஃபுல்லா ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட். நீங்க உட்கார்ந்து பேசாதீங்க ப்ளீஸ். கிளாஸ் ரூம் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்னா அப்புறமா போக வரும். பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட்டுருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் டு திஸ் ப்ராப்ளம். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் நீங்க காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு போட முடியும். என்ன சொன்னேன்? See, nodal equations are also called as node basis equation. What do you mean by node basis equation? Keeping the node as reference or keeping the node as a base, you are going to frame the equations. Otherwise, it's called as nodal equation or node basis equation based upon the node. Try again. சரி இப்போ நான் எழுதுங்க. I of t is equal to listen. I of t is equal to you add all the terms. I of t is equal to check பண்ணுங்க. You add all these components. 1 by L1 integration of இது plus இது plus இது plus இது plus equal to 0 because you are not having any source. Current source கிடையாது. எல்லாமே equal to 0. புரியுதா? அப்படிங்க எழுதுங்க. That becomes equation 2. Add all these components equal to 0. Take it as equation 2. Next, say in this problem you will be having, listen, in this problem you will be having 3 masses. 3 masses. So how many loops will be there? 3 loops will be there. 3 meshes will be there. You write the equation 2. You take next problem. Write down next problem. Equation 2 na எழுதுல நீங்க எழுதுங்க. Then add to equal to 0. You write down next problem. Write down the differential equations. Write down the differential equations governing the given mechanical system. Write down the differential equations governing the given mechanical system.
also draw force voltage and force current. Force voltage hyphen voltage. Force hyphen voltage and force hyphen current. Electrical analogous circuits. Electrical analogous circuits. And verify by writing mesh and node equations. And verify by writing mesh and node equations. So one thing you should keep in mind, எங்கெங்க வந்து force வந்து அப்ளை ஆகுது பாருங்க, எந்த mesh எந்த mass number of masses will be equal to the number of meshes. Also number of masses will be equal to the number of nodes. Okay, this diagram. Mass M1. First mass. See, இது வந்து எப்படின்னா what type of mechanical system னா vertical hanging from the ceiling. மேல வந்து அப்படியே கீழ அப்படியே ஒண்ணா மாஸ். மூணு மாஸ் அப்படியே மேல இருந்து கீழ வந்து ஃபால் ஆக வாய்ப்பு. நம்ம ஆல்சோ தான் பாத்துறோம். இது வந்து a type of vertical hanging mechanical system இது பேரு. But it also comes under translational தான். But it's a hanging type. So மேல வந்து நீங்க பிளான் பண்ணி போடுறீங்க. மேல வந்து you be having the reference. இப்போ நம்ம பார்த்தலமே வந்து சைடுல ரெஃபரன்ஸ் வரும். So இங்க வந்து you be having reference at the top. ரெண்டு எஃப் வருது. Mass M1 K1 P1 F1 of P X1. Mass M2 K2 F2 of P X2. Mass M3 K3 P3 X3. இப்போ நீங்க ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் வரையறீங்களா? பழைய ப்ரொசீஜர். Draw the free body diagram for M1 M2 M3. நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் வரைஞ்சிட்டு you tell me the three equations. அது போடுறீங்களா இல்லையா? கவுண்ட் பண்ணாச்சு. Draw free body நான் வரையறேன். You draw free body diagram and for the three masses tell me the three basic equations what you are getting. நாம அப்புறமா கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? dx by dt வந்து v போட்டு எல்லாமே வெலாசிட்டிக்கு மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்க. நீங்க போடுங்க, நோ காப்பி.
போடணும் V1 ஏன் போடுறீங்கன்னா because he is asking analogous circuit அதனால velocity input ஆகுது ரைட்டா analogous அந்த வேர்ட் வந்துச்சுன்னா you have to put V1 in the or V in the free body diagram analogous mention பண்ணாம F1 of t is the applied force so this V1 you have to write because it is an analogous circuit K2 K3 B3 K2 K2 First you draw the free body diagram. First you draw the free body diagram. After you write will be the equations. M2 என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு M2 ல சென்ஸ் வாய்ஸ் பேஸ் எக் வாலி இவன் கைலாஷ் M2 ல என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு M2 K2 K3 B3 K2 K3 B3 அப்புறம் FM M3 ல என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு M3 ல K3 B3 K3 B3 that's all there is no applied force to the third mass but from this you can say how many voltage sources or how many current sources are there na 2 because two forces are acting on two masses adala rendu voltage source varum rendu current source varum so when you convert it into the force voltage and force current value equation சொல்றீங்களா நான் எழுதுறேன் ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா is first row note எங்க note எழுதுங்க note எழுதுங்க பேசக்கூடாது பேசாதீங்க you tell me the three equations you tell me three equations I write down Don't disturb
7 emails தானே ஓகேவா நீங்க 7 see please don't disturb மா ஈக்குவேஷன் ஒன்னு செக் பண்ணுங்க M1 D square X1 K2 square plus B1 K1 by K2 plus K2 X1 minus X3 plus K1 X1 F1 இது வந்து equation 1 please take equation 1 corresponding to free body diagram of M1 next you take the M2 my equation 2 you check equation 3 same you take these three equations from the free body diagram I have converted into a differential equation you replace இப்போ என்ன பண்றீங்க you are replacing all the displacement values by velocities because you have to implement in the force current and force voltage electrical analog circuit அதுக்காக convert all the displacement quantities in terms of the velocities so like this okay ma ஒரு டேக் பண்ணிக்கோ conversion of displacements into the corresponding velocity quantities next நீங்களே போடுங்க please don't copy from the basic equations you
substitute in terms of velocity and then you again replace. So here on the same procedure we are going to repeat. Okay, what we did in the last problem. You have to go for the force voltage analogy. Same. Force voltage analogy first to build. Right? My editing right? Stand back. You write separately force voltage analogy circuit. तो लाइन छोड़ना कॉल பண்ணினா சரி यार बाइस देखो कॉल பண்ணி Listen here, partner, please. Side the terms very important. You have to convert the expressions in terms of force voltage analogous elements. எல்லாமே வந்து in terms of voltage தான் மாறும். சரி அது முன்னாடி ஒரு லைட் எழுதுங்க. The given mechanical system, see under force voltage analogy you write the given mechanical system has three masses. The given mechanical system has three masses. Hence, the force voltage analogous. The given mechanical system has three masses. Hence, the force voltage analogous electrical circuit will have. Hence, the force voltage analogous electrical circuit will have three meshes. Three meshes. Take down.
draw this diagram. We draw the corresponding electrical analogy diagram. First measure corresponds to the mass 1 and the corresponding elements connected to mass 1. Right? Second measure mass 2 and the connected elements. Third measure mass 3 and the connected elements. இது வந்து C2 உள்ளது R3 C3 இருந்தாரு. C2 வந்து element common to mass 1 and mass 2. R3 and C3 in series are common to mass 2 and mass 3. From the main diagram we can just compare it from the green diagram. Corresponding values. Mass M1 becomes L1. Force is an impact. Force is applied to mass M1. See, in the meaning whenever you draw the voltage source, the plus sign should be going to the first end of the inductor. At the mass, you are applying force to the one end of the mass. So at the end and the inductance plus sign must be there. Right? See the second loop. Here minus plus this plus sign represents the applied force to the mass 2. Mass 2 on the L2. Right? Mass represented as inductor. A force is applied to mass 2. That is plus. Plus symbol represents that a force is directly applied to the corresponding mass. Minus plus the plus sign mass 4. The plus sign should be attached to the first end of the inductor. So, meaning a positive force is applied to the corresponding mass element. Okay? Even if see, after drawing the mesh diagram, you have to mark the currents I1, I2 and I3. See here, because then only you can be able to apply the Kirchhoff's law. For mesh analysis, what law you are applying? Kirchhoff's voltage law. Voltage law apply பண்ணி நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.